7 জুলাই বৃহস্পতিবার কলকাতার আইটিসি রয়্যাল বেঙ্গলে একটি বিশেষ মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়। মিটিংটি আয়োজন করেন সলিডারিডাট এবং কাউন্সিল ফর লেদার এক্সপোর্টের তরফ থেকে। এদিনের এই মিটিংয়ে মূলত স্টেক হোল্ডার পরামর্শের জন্যই এই মিটিংয়ের আয়োজন। এদিনের এই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের চিফ ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার সুব্রত ঘোষ, কাউন্সিল ফর লেদার এক্সপোর্টের চেয়ারম্যান মিস্টার সঞ্জয় লিখা, কনসুলেট জেনারেল অফ ইটালি ইন কলকাতার কনসুল জেনারেল মিস্টার গিয়ানলুকা রুবাগোট্টি, কাউন্সিল ফর লেদার এক্সপোর্টের ফরমার চেয়ারম্যান মিস্টার মুক্তার উলামি। এছাড়াও এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট অফ সিএলসি টেনার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং রিজিওনাল চেয়ারম্যান ফর কাউন্সিল অফ লেদার এক্সপোর্টের মিস্টার রমেশ জুনেজা। উপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট সেক্রেটারি অফ সিএলসি টেনার্স অ্যাসোসিয়েশনের মিস্টার জিয়া নাফিস, ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার তুনচাই ডেডিনার, উত্তরপ্রদেশ লেদার ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের মিস্টার তাজ আলম। উপস্থিত ছিলেন ক্যালকাটা লেদার কমপ্লেক্স টেনার্স অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি মিস্টার ইমরান আহমেদ খান, দুগ্রোজ ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার কমল আহমেদ খান, মিস্টার কামাল আহমেদ খান, সলিডারিডাটের এশিয়ার জেনারেল ম্যানেজার মিস্টার তাথির জৈদি। উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্পাস ম্যানেজার মিস্টার মাধুরী পারসান্না, লেদার সলিডারিডাটের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মিস্টার প্রদীপ্ত কনার। Have made a total investment of 80,000 crore rupees at Calcutta Leather Complex, and this has only been possible with the help of one person. Tell me her name. Just tell me her name. Mamta Banerjee. That's it. Therefore, our president, Mr. Ramesh Juneja, and us together with Mr. Javed Ahmed Khan have been able to convince the state government that this should be a priority sector, and that's why our beloved Chief Minister has declared this sector as a special focus sector. At this point of time, today itself, we've been allocated another 62 acres of land in the last Bengal Global Business Summit. And today, just go and see the on-site infrastructure development work for the upcoming footwear park, phase 1, 62 acres, has commenced today. It's a very big achievement. The state government is making common facility center for you. It's a very big achievement. The installing machines that we've only dreamt about, such as this one, which cost a fortune to install. I think we have to move from leather to a product, and this is the right time because the world leaders have told everybody that they cannot depend only on China. Therefore, everybody is coming to India. Everybody wants to buy from India because we have good quality products and at affordable prices. Therefore, Bengal, I would say, is the best destination if you have to buy anything that's made out of leather or leather itself. And I would say that today we are the largest in terms of treatment capacity in the tanning sector. We have a total capacity of 40 million liters of wastewater at our CETP, and you will not find this facility anywhere else in the world. Like our president, Mr. Ramesh Juneja, who is also the chairman of CLE, has said, the state government has invested over 550 crore rupees, and we should not forget the person who made this journey possible, who's turned my dream and your dream into reality. If you are thinking of leather, you have to come to Calcutta. That point we are sure to make it fruitful, and we will achieve it. I thank every one of you here. With the joint effort of everyone, not individuals, everyone has tried their best and they have come together to share this very good journey and make it a success. And from the government side, I can say we are providing more land for the leathers, and our Chief Minister has already said if we require another land or the size of Calcutta Leather Complex,
she is willing to give another piece of land for that, for making leather and distribution. As you know, longitudinally and otherwise also, West Bengal is the ideal place.